Okay. Next, I told you to define a system. 1 minute. Now, to define a system, we told you already that we have to specify few quantitative properties such as pressure, temperature, volume, and number of moles. These are called basically function on which state of a system depends. Right? Now, functions are classified into two categories: state functions, and I told you which is not given in your book, but the question comes, that is path function. Functions are classified, again I'm telling you, functions are classified into two groups. One is called state function, another is path function. State function, I told you other day that the function which depends, the change of the function, which depends only on the initial and the final states, are known as state function. So for example, if I'm talking about the heat change or say temperature change, right? It depends on the initial state and the final state. If I talk about the height of a hill, same thing. This does not depend on the path of transformation. So such changes are called state of a system, right? Whereas path function, the transformation which depends on the path, those are called path functions. Like work done is an example of a path function. How you are performing the work, that depends how much energy you are going to consume or you are going to change. Okay. Now, another thing I have discussed, which is not given right now. Okay. So these things I'll just show you quickly. Few more topics are very, very important. These definitions, everything were given. Please check in your check the video which I have sent already. State function, path function, we have already discussed this one. Next, we spoke about properties. Remember, children, every system has some properties, right? Those properties are classified into two categories. Macroscopic properties and microscopic properties. Macroscopic properties means the property which arise due to the bulk behavior, right? Those are called macroscopic properties. Say, for example, I told you other day, the structure of a molecule, type of chemical bonding present in a molecule, those are microscopic properties. Pressure, volume, temperature, these all are example of a macroscopic properties. Now, macroscopic properties are classified into two groups, extensive and intensive. Extensive properties are those which depends on the mass, and intensive properties are those which are independent of mass. The extensive property, of course, you can say mass is an example, volume, all are example of an extensive property. Whereas intensive property which does not depend on mass, like pressure. Say, for example, refractive index, density, all are example of an intensive property. After that, we told you, whenever we are discussing about the energy change, say, for example, you have a glass of hot tea. You are keeping sometimes. Of course, it will get cold, right? Now, in this case, how the energy change from the cup to the surroundings. So there must be some process through which a system change from its initial state to final state. Initial state में क्या था? Initial state चाटा गरम ছিল. Final state কি হচ্ছে? চাটা ঠান্ডা হয়ে গেছে. So initial to final state এ যেতে গেলে যে temperature change টা হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে? Those are known as process. The process we have already told you. What is process? Types of process. See, the name itself indicate the types of process, like isothermal process. Iso means same, thermal means temperature. So a process is performed when temperature remains constant. Isobaric process. Already I have written
pressure remain constant. Pressure কোনো রকম চেঞ্জ হবে না. So del indicates like change in pressure. Isoporic process, volume will remain constant. Cyclic process. Cyclic process কি বলেছিলাম? The cyclic process a system will undergo number of changes and come back its initial state. যেরকম স্টেটে ছিল অনেক চেঞ্জের, there are number of changes and come back to the initial state. Those are called cyclic process. Cyclic process কি হবে? Pressure, volume, temperature, since it come back to initial state, কোনো রকম চেঞ্জ হবে না, রাইট? এরপরে আরেকটা প্রসেস করেছে অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, যেখানে আমরা কি বলেছি, হিট রিমেন কনস্ট্যান্ট, হিট কোন রকম চেঞ্জ বা এনার্জি, হিট এনার্জি কোন রকম চেঞ্জ হচ্ছে। These are very very important, although this is a theoretical concept. এই কনসেপ্ট হয় না। That is called reversible change. Reversible change কি বলেছিলাম আমি? When a process we are going to perform in such a manner, এমন ভাবে করব যে কোনো স্টেপে কিন্তু আমি আবার ইনিশিয়াল স্টেপে চলে আসতে পারি। খুব ছোট ছোট চেঞ্জ করে 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 যখন আমরা কোনো চেঞ্জ, বড় চেঞ্জ পারফর্ম করি, that is called reversible change. And irreversible change, obviously ছোট ছোট স্টেপটা একবারে যদি আমরা চেঞ্জ করি, that is called irreversible. After this, anyone, do you have any doubts? আর কোনো ডাউটস আছে? এই অবধি আগের দিন আমরা করেছি। So now we'll start with the new topic. These definitions are frequently used throughout the chapter. Okay. Internal energy. Internal energy we denote with the alphabet U. How do we define internal energy? Please write down the definition in your copy, everyone. The sum of all forms of energy stored in a substance or a system is called internal energy. So children, what do I mean by internal energy? Say for example, we have a closed water tank and we have some amount of water in it. Say we have n moles of water at temperature say T. Right? Now, what do I mean by internal energy? Now, internal energy U is equals to see n moles means there are n number of molecules of water. Each molecule having the vibrational energy, rotational energy, electrons are involving total energy. So all different form of energy is known as U. So U equals to the total energy of the system. Okay, now Shayan Kumar De. Shayan, can you tell me, will you be able to measure the total energy of a system? Shayan, measure kora jay total energy? The number of moles of water at temperature T. Temperature T টা কি আছে? মানে কোন টেম্পারেচারে আছে? ধর 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, রুমের মধ্যে এক গ্লাস জল আছে, তার ইন্টারনাল এনার্জি কত, তুই কি মেজার করতে পারবি?
মেজার করা যায় টোটাল এনার্জি? যার যেটা মনে হচ্ছে, গৌরব কি মনে হয় এনার্জি মেজার করা যাবে? হ্যাঁ ম্যাম, যেতে পারে, আচ্ছা, যেতে পারে, শায়নের মনে হচ্ছে যেতে টেম্পারেচার পারে। আছে যেতে। আচ্ছা, শায়নের মনে হচ্ছে, আরেকবার বল কি বললি? ম্যাম টেম্পারেচারটা তো মেজার করা যায়, আর এনার্জি তো টেম্পারেচারই। টেম্পারেচার মেজার করা যায়, টেম্পারেচার কি কখনো কতটা অ্যামাউন্ট হিট আছে সেটা বলে? না ম্যাম। বলে না। এবার অরিন্দম কি মনে হয়, টোটাল এনার্জি কি মেজার করা যাবে অরিন্দম? গৌরব, সায়ন? না ম্যাম। সবসময় এটা সবসময় মনে রাখবি, কোন সিস্টেমে এনার্জি কতটা আছে মেজার করা যায় না, বাট হোয়াট ক্যান উই মেজার? উই ক্যান মেজার, say for example I'm supplying q amount of heat to the system. Try to understand, হ্যাঁ, বোঝার চেষ্টা করিস ভালো করে। আমি কি করেছি, এক্সটার্নালি q amount of heat আমি দিলাম, তাতে ইনিশিয়াল টেম্পারেচার T1 চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে গেল T2। That means can I say del U equals to U final minus U initial is equals to Q? কারণ Q দেওয়াতে আমার কি হয়েছে, ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ হয়েছে। কিভাবে চেঞ্জটা হলো, ফাইনালে যা ভ্যালু ছিল, ইনিশিয়াল যা ভ্যালু ছিল, সেই ভ্যালুটা ডিফার করে যাচ্ছে Q অ্যামাউন্ট দিয়ে। So that means what I mean to say, যে আমরা ইন্টারনাল এনার্জি we are unable to measure, but the change of internal energy can be measured, তাই না? Yes or no? Yes. Okay, next তন্ময় আমাকে বল, ইন্টারনাল এনার্জি কি মনে হয়, এটা কি স্টেট ফাংশন না পাথ ফাংশন? তন্ময়? ম্যাম পাথ ফাংশন। কেন পাথ ফাংশন কেন হলো? কারণ দেখ, চেঞ্জটা কিসের উপর ডিপেন্ড করছে, ফাইনাল স্টেট ইনিশিয়াল স্টেট কিভাবে চেঞ্জ করেছিস তার উপর তো ডিপেন্ড করছে না। So a q amount of heat you can supply by using electricity, q amount of heat you can supply by any other method. কিন্তু ইন্টারনাল এনার্জি কিসের উপর ডিপেন্ড করছে, ফাইনাল স্টেটে কত ছিল, ইনিশিয়াল স্টেটে কত ছিল। তাহলে is it a path function or state function? Is a state function. Okay, next Arshia. Is it an extensive property কি intensive property? কতটা ইন্টারনাল এনার্জি কোন সিস্টেমে থাকবে সেটা কি মাসের উপর ডিপেন্ড করবে কি করবে? এটা মনে হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি বল। করবে। করবে। So obviously internal energy is extensive property. কারণ যত বেশি মাস তত বেশি মলিকিউলস, প্রত্যেকটা মলিকিউলস এর এনার্জি আমরা অ্যাড করব। So therefore internal energy is an example of an extensive property. It is a state function and also extensive property. কারো কোনো কনফিউশন আছে? ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম। নেক্সট আমরা ডিসকাস করব মোডস অফ ট্রান্সফরমেশন অফ এনার্জি। What does it mean? দেখো আমি কি বলেছিলাম, আমাদের কাছে কি ছিল, ইনিশিয়ালি সিস্টেমটাতে টেম্পারেচার কত ছিল T1, তাই না? তারপরে কিন্তু আমরা এনার্জি সাপ্লাই করলাম, সো দ্যাট এনার্জি টেম্পারেচার চেঞ্জেস ফ্রম T1 টু T2। সো দেয়ারফর এনার্জি যে আমরা ট্রান্সফার করছি
কি মেথডে ট্রান্সফার করা যেতে পারে? There are number of methods. Energy can be changed. কি ভাবে হতে পারে? Very easy to understand. I hope all of you have understood by now. In the form of heat, energy can be transformed from one system. Energy can be transformed to a system. তাই না? হিট, এখানে হিট সাপ্লাই করলাম আমরা, তাহলে হিট সাপ্লাই করে একটা সিস্টেমকে তার ইনিশিয়াল স্টেট থেকে ডিফারেন্ট স্টেটে নিয়ে যাওয়া যায়। আর কিভাবে করা যেতে পারতো? আমি ডিরেক্ট হিট সাপ্লাই না করে আমি রোটেটিং প্যাডেল দিয়ে এটাকে কন্টিনিউয়াসলি রোটেট করছি। That means I'm supplying energy by performing some work. So therefore, energy can be transformed in the form of work done. আর কি হতে পারে? ইলেকট্রিসিটি দিয়ে আমরা হিট এনার্জি চেঞ্জ করতে পারি। সো ইলেকট্রিসিটি বা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। So there are, as I told you, there are number of methods, but as per our syllabus, আমরা এই দুটো মেথডই বেসিক্যালি ডিসকাস করব। একটা হচ্ছে হিট, একটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা কিভাবে করতে হবে? তুই ধর এখানে সাপ্লাই করবি, ইলেকট্রিক্যাল হিটার দিয়ে করতে পারবি না? জল গরম করা যায় না ইলেকট্রিসিটি দিয়ে? হ্যাঁ ম্যাম। আমরা যে বাড়িতে জল গরম করি বা ইলেকট্রিক কেটল কি করি আমরা? হিট এনার্জি সাপ্লাই করে এনার্জি চেঞ্জ করছি। ইয়েস ম্যাম। স্যার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিয়ে আমরা হিট এনার্জি চেঞ্জ করছি, তাহলে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দিয়েও আমরা এনার্জি ট্রান্সফার করতে পারি। ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, কিন্তু অ্যাজ পার সিলেবাস আমরা এই দুটোই খালি ডিসকাস করব, হিট আর ওয়ার্ক ডান। ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ওয়ার্ক ডানটা কি করে একবার? ওয়ার্ক ডান হচ্ছে তুই ধর জলটাকে জোরে জোরে হাত দিয়ে ঘোরাচ্ছিস, টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না? সময় লাগবে, বাট চেঞ্জ হবে কি হবে না বল? ইয়েস ম্যাম। হবে না? অনেক সময় লাগবে তাতে, বাট ওইভাবে তো কাইনেটিক এনার্জি দিয়েও তো করতে পারি। সো দ্যাট ইজ ওয়ার্ক ডান। ওকে ম্যাম। ওকে, ক্লিয়ার? বা ভলিউম ma'am. এক্সপ্যানশন, কিভাবে ভলিউম এক্সপ্যানশন করা যেতে পারে? আমি হিট সাপ্লাই করে এক্সপ্যান্ড করতে পারি, বা পিস্টনটাকে আমি পিস্টন থেকে টান দিয়ে আমি ছড়িয়ে দিলাম, ওয়ার্ক ডান করলাম। সরি ম্যাম? আমি ভলিউম এক্সপ্যানশন করব। I have n moles of gas at volume V1. From V1 you have to change to V2. Final volume যদি এটা হয় এটা V2. কিভাবে চেঞ্জ করা যেতে পারে? I can supply heat. ভলিউম এক্সপ্যান্ড করবে না? ওটা তো নাম্বার 1 এর হয়ে গেল। নাম্বার 1 হয়ে গেল। সেকেন্ডটা তুই পিস্টনটা ধরে টান দিলি, you are shifting this piston towards upward direction, তাহলে তুই কাজ করলি না, ওয়ার্ক ডান করলি না? ইয়েস ম্যাম। তাহলে ভলিউম এক্সপ্যানশন হলো দ্যাট ওয়ে অলসো। হ্যাঁ ম্যাম। ক্লিয়ার একদম? তাহলে হিট এনার্জি ma'am. দিয়েও আমরা এনার্জি চেঞ্জ করতে পারি, আবার ওয়ার্ক ডান করলেও এনার্জি চেঞ্জ করতে পারি। I hope all of you is clear to you all. Give me a thumbs up quickly. It's clear. তন্ময় হয়ে গেছে, শান হয়েছে, আরশিয়া, গৌরব হয়ে গেছে। ওকে, মেহুলি ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা এবার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টার্ম আমি একটু ডিসকাস করি, সাইন কনভেনশন। আচ্ছা, তোদের কিন্তু থার্মোডাইনামিক্স ফিজিক্সেও আছে, কিন্তু সাইন কনভেনশন ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি একটু ডিফারেন্ট। কিরকম? ধর একটা সিস্টেম নিলাম, সিস্টেম exchanging heat with the surroundings. Okay, what did I say? System is exchanging with the surroundings. তাহলে আমরা কি লিখবো? Q is positive if
It is transformed from the surroundings to the system, and vice. Okay, so if heat is supplied from the surroundings, what is the sign? Plus. And heat is removed from the system to the surroundings, then what will be the sign? Is it clear? I should Yes. not write vice versa. It's better to write. Going to be opposite. So Q is going to be positive if heat is transformed from the surroundings to the system. And Q is going to be negative when heat is transformed from the system to the surroundings. Is that clear, everyone? Sign convention. Same way, if it is work done, again, we are drawing a system. Work is done on the system and work is done by the system. Okay. This is very easy to remember. You all see, work is done on the system. If work is performed on the system, you all think and tell me, energy of the system is increasing or decreasing? Increasing. Then whenever, please remember, whenever energy of the system is increases, is going to be positive. So it's going to be plus W. Work is done by the system is losing energy, it's going to be minus W. Same thing here, you see. Heat is supplied from the surroundings to the system. Energy is increased, that's why plus Q. And as the energy of the system decreases, it's minus. So sign convention is clear? Yes. Yes, ma'am. Everyone? Okay. Next is next heading, write down types of work done. Now, children, this part, you might get a straightforward question. You might get numericals, you might get derivation. So this is again important. From here, you are going to get a 3 marks question in the form of maybe numericals or maybe direct derivation. So types of work done. First, we'll discuss about
pressure, volume, work done. What does it mean? Applying pressure, we are going to change the volume. That is called pressure, volume, work done. In this case, we are taking a cylinder attached with a piston. Initial volume, we was taking VI under the pressure PI. Temperature T remain constant. Okay, so what we have said? We have said that consider a cylinder fitted with frictionless and weightless piston. Having area of cross section A. Let it contains one mole of gas of volume PI. And the pressure inside is PI. Now, all of you see what we are going to do. See, we are going to change the pressure. If we change the pressure, it was here. Pressure changes from PY to PF. F means final. And P final, obviously, I hope all of you could make out since volume got decreased. P final must be greater than PI. Volume changes from VI to PF. PF, right? Remember, temperature we are not changing. So therefore, let me write the pressure PI changes to PF and PF is greater than PI. Therefore, volume changes from VI to VF.
Therefore, volume changes from Vi to Vf. So everyone is clear? Yes, ma'am. Now, can I write force equals to pressure into area? This pressure is force per unit area. Therefore, force equals to pressure per unit area. That means F equals to P final into A. Right? Everyone? How do you define work done? Yes, ma'am. How do you define work done? If W is work done, Newton per meter square. now what is work done? Force into displacement, no? Force into display. Oh, W is work done on the system. Then W equals to force into displacement. Now, let us consider the piston is shifted by the distance L. Okay. So therefore, force is the F, and displacement is L. F can be replaced into PF into A into L. Now, cross section multiplied with distance. What we are going to get? A into L. What will be the value? Cross section multiplied with length. So A into L gives us Delvino. Yes or no? Arshia? Yes, ma'am. Area of cross section to L. Can I write del V? Yes, ma'am. Okay. Now here, all of you check work is done on the system. So what will be the sign convention? What is the sign convention? Plus or minus? Anyone work done on the system? What will be the convention? ma'am, plus. Ma'am, plus. Plus. But अब देखिए तो V final del V means change in volume. A into L give us the change in volume, है ना? All of you try to find out. देखो, A, this segment is called A. And into L, that means we are talking about this part, no? There is change in volume, del V, right? Again, del V equals to V final minus V initial. So V final minus V initial, is it going to be a positive value or negative value here? Negative value. Negative value, but work done on the system is supposed to be positive. So to make the value positive, what we are going to do, we have to put a minus sign in front of it. So that minus minus work done on the system is going to be positive. Is that clear then? Yes, ma'am. So why the minus sign has come? I hope all of you have understood. Because work done as per sign convention supposed to be positive.
Since it's going to be positive, that's why this value V final minus V initial is a negative value, because final volume is lower than initial volume. That is the reason we are introducing the sign minus, so that minus minus as per sign convention is going to be positive. I hope it's clear to you all. This point, all of you try to remember. If the gas expands, that is V final is greater than V initial. Work done work is done by the system. That is W is negative. Again, if the gas contracts, that is V final is lower than V initial, then work is done on the system, that is W is positive. To make it positive, I hope all of you could make out. We have a negative sign. Now, in this case, it's written, everyone. I'll continue. Tanmoy, Gaurav is written, Mehuli, Oina. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now all of you see, in this case, what has happened? Piston, we have changed the pressure at one go. First piston got reduced, and then the volume got changed. And now, you have to tell me, is it a reversible process or irreversible process? It has performed at one go, or you have done the change in the small steps. Ashia? Ma'am, in one go. One go. তাহলে এটা irreversible কি reversible process হলো? Reversible. Sir, reversible? Irreversible. Reversible হলে তো ছোট ছোট চেঞ্জ করে যেতে হতো। এখানে কি তাই করেছেন? একবারে গেছি। Irreversible. Irreversible. Now, if the same process we performed in a reversible manner, তাহলে আমরা work done প্রথমে পেলাম irreversible manner. Now we are going to perform the same change in reversible manner. That is work done in reversible process. So how we are going to do? Now in this case, same thing will happen. We'll change the volume. But how we are going to change the volume? Please remember that the volume will be changed in a very, very small amount. The initial volume was Pi. Now we are going to change the volume from Vi to Vf by changing the pressure in a very, very small amount. What small amount?
পি আই থেকে আমরা একটুখানি বাড়ালাম ডিপি। You could make out the change is very, very minute amount. অল্প অল্প করে চেঞ্জ করে আমরা ভি ইনিশিয়াল থেকে will be moving to ভি ফাইনাল। এভরিথিং ইজ সেম, যা যা আগে করেছি সবকিছু সেম থাকবে। তাহলে আগের বার একবারে করে নিয়েছি, এবার ছোট ছোট স্টেপ করে যাব। So in this case, just write down in this case at each stage the piston moves and infinitesimally small distance dl, therefore the infinitesimally small decrease in volume is dV. Therefore, work done is equals to force into distance। একদম একই রকম থাকলো, খালি এখানটা কি হয়ে যাবে, ফোর্সটার জায়গায় আমরা কি লিখবো, পি one minute, P external into this area আর ডিস্টেন্স কি হয়ে গেছে এখন ডিএল, খুব ছোট ছোট চেঞ্জ করছি। তার মানে পি এক্সটার্নাল ইন্টু ডিভি। পি এক্সটার্নাল আবার কি হচ্ছে, পি এক্সটার্নাল চেঞ্জ কি হচ্ছে, খুব স্মল। পি ইন্টারনাল প্লাস ডিপি ইন্টু ডিভি। বুঝতে পারলে কিনা দেখো, আমরা কি লিখেছিলাম আগে, ফোর্স ইকুয়ালস টু প্রেসার ইন্টু এরিয়া ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট। এবার পি এক্সটার্নাল কি হচ্ছে, আমরা অল্প অল্প করে চেঞ্জ করছি, তো কত অল্প করে চেঞ্জ করছি ইন টার্মস অফ ডিপি, রাইট? So therefore in this case ওয়ার্ক ডানটা কি হচ্ছে, আমাকে কিন্তু একটা ফাইনাল ভ্যালুতে পৌঁছাতেই হচ্ছে। ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু, আমরা আগেই মাইনাস করে নিয়েছি, ভলিউম কি ছিল, বি ইনিশিয়াল থেকে আমাকে বি ফাইনালে পৌঁছাতে হবে। হাউ এম আই গোইং টু চেঞ্জ দ্য ভলিউম, প্রেসার ইজ বিং চেঞ্জ বাই ডিপি অ্যামাউন্ট, আর ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে কত, ডিভি অ্যামাউন্ট। Why we are doing the integration? Integration কেন করা হয়, যখন স্মল স্মল চেঞ্জ গুলোকে একসঙ্গে অ্যাডিশন করা হয় তখন আমরা do it in terms of integration. Therefore can we write vi va p internal into dv plus dp into dv, আমি কি করেছি, dv দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। আচ্ছা সায়ন, আমি না সায়ন দে, হ্যাঁ ম্যাম।
কারণ একটা জিনিস বলতো, দুটো স্মল কোয়ান্টিটি যদি মাল্টিপ্লাই করি, ধর 0.1 কে 0.1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, তাহলে প্রোডাক্ট যেটা হবে সেটা আরো ছোট হয়ে যায় না বড় হয়ে যায়? ছোট। আরো ছোট হয়ে যায়। গৌরব, আর ইউ এগ্রি উইথ সায়ন? গৌরব, Yes, ma'am. দুটো ছোট কোয়ান্টিটিকে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেই প্রোডাক্টটা আরো ছোট হয় না বড় হয়? যেমন 0.1 কে মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে? 0.01। 0. তাহলে আরো ছোট হয়ে গেল না? Yeah, ma'am. তাহলে can I say that since these two quantities are too small, dp into dv, এদের প্রোডাক্ট আরো ছোট হবে, so therefore we are going to ignore dp into dv. So we are left out with minus p initial to v final p internal into dv. Now যাদের ম্যাথস আছে তারা জানোই যে দুটো এই প্যারামিটারটাকে ইন্টিগ্রেশন করা যাবে না, কারণ হচ্ছে p will to change in terms of v. Now all of you know that we know that states of matter বা ছোটবেলায় পড়েছো না এটা, p equals to nRT, therefore p equals to nRT by v. তাহলে p internal কে আমরা কি করব, will be replaced by nRT by v. So therefore w equals to, w we can say reversible, equals to minus p initial to v final, p internal is replaced by nRT, and I've rearranged to write p. Now n number of moles, which is a constant, r constant, t constant. Constant integration করলে কি হয়? It will remain same or it's going to have a different value? আচ্ছা, যাদের ইন্টিগ্রেশন করা হয়নি, let me tell you all, constant এর integration will remain constant. nRT যেমন ছিল সেভাবে আমরা বাইরে আনতে পারি। We have to do the integration vi to v final dv by v. ইন্টিগ্রেশন হয়েছে তোদের? না ম্যাম। ইন্টিগ্রেশন করা হয়নি ম্যাথসে? বলো। Ma'am, in physics we have done. ফিজিক্সে you have done. No, ma'am. হয়নি। আচ্ছা, তাহলে এই রুলস গুলো একটু খালি মনে রাখো, তোমাদের ইন্টিগ্রেশন করানো হবে পরে। কনস্ট্যান্টের ইন্টিগ্রেশন কি হয়? কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশন করলে কনস্ট্যান্টই থাকে, ঠিক আছে? আর যদি ভেরিয়েবল হয়, যেমন ভি, দেখো এটা ভেরিয়েবল না, ভি চেঞ্জ হচ্ছে ইন টার্মস অফ ডিভি, ভেরিয়েবলের কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করতে হয়, রাইট? তাহলে কনস্ট্যান্ট থাকলে তার কোনো চেঞ্জ হবে না, সেটা ওইভাবেই চলে আসবে। আর ডিভি বাই ভি, এটা ফর্মুলাটা মনে রাখবে, dx by x, এটা যদি ইন্টিগ্রেশন করা হয়, ফর্মুলা is it is equals to ln x. তাহলে আমরা dv by v টাকে করলে কি হবে? ln x করতে পারো, বা একবারে ডাইরেক্ট 2.303 log x ও লিখতে পারো। আমি একবারে লিখি, তাহলে dv by v টা কি হবে? 2.303 টাকা কনস্ট্যান্ট করে আগে লিখলাম, nRT log v, যেটা রেঞ্জ কত হচ্ছে? ফাইনাল বাই ইনিশিয়াল, মাইনাস সাইনটা থাকবে। দেখো এই ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা গুলো কিন্তু যদি ফিজিক্সে পড়ে থাকো ভালো, না হলে ইউ হ্যাভ টু। ম্যাম এটা তো ডেরিভেশন না? না, ইন্টিগ্রেশন। ডেরিভেশন হলে তোর হচ্ছে এই সাইনটা থাকবে না, কারণ অনলি এই পার্টটা থাকবে, ডিভি বাই ভি, এরকম হলে তখন ডিফারেন্সিয়েশন। ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে যখন ছোট ছোট করা হয় তখন ডিফারেন্সিয়েশন, ডিফারেন্সিয়েট। ইন্টিগ্রেশন Yes, ma'am. মানে ছোট ছোট চেঞ্জেস গুলোকে আমরা একসঙ্গে সাম আপ করছি, ইন্টিগ্রেশন। ওকে, এবার ইন্টিগ্রেশনের Yes. ফর্মুলাটাকে একটুখানি মাথায় রাখিস, যে ডিভি বাই ভি হলে কি হয়ে যাবে? লগ ভি হবে, 2.303 লগ ভি।
তাহলে আমি 2.303টাকে আগে লিখলাম নাম্বার বলে লগ ভি। এবার এই ভ্যালুটা কত মধ্যে চেঞ্জ হবে, ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল। এবার কিভাবে আমরা লিখতে পারি এটাকে, আমরা এইভাবে লিখি এনআরটি, দেখ লগ ভি ফাইনাল মাইনাস লগ ভি ইনিশিয়াল। আর এটাকে লগের রেঞ্জে এইভাবেও লেখা যায় এনআরটি লগ ভি ফাইনাল বাই ভি ইনিশিয়াল। দুভাবে লেখা যায়, এরকম মাইনাস করেও লেখা যায়, আবার এইভাবে লগে মাইনাস সাইন লগ এ মাইনাস বি ইজ ইকুয়ালস টু লগ এ বাই বি। লগের রুলস যারা যদি না করে থাকো এটা মনে রাখতে হবে যে লগ এ মাইনাস লগ বি ফর্মুলাটা হয়ে যাবে লগ এ বাই বি। এগুলো কিন্তু ম্যাথমেটিক্স এর ফর্মুলা, যেগুলো তোমরা পরে হয়তো করবে ম্যাথসে, কেমিস্ট্রিতে আমার এটুকুই লাগে। তাহলে আমাদের কি আসলো, ডাব্লিউ রিভার্সিবল, ডাব্লিউ রিভার্সিবল is equals to minus 2.303 nRT log V final minus log V initial. এটা আসলে আমার রিভার্সিবল এ, আর ইরিভার্সিবল এ কি এসেছিল, ডাব্লিউ ইরিভার্সিবল এ this is work done in irreversible process. দুটোই কি আসবে, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ডিরাইভেশন আসতে পারে, প্রুফ দ্যাট বলে আসতে পারে, আর না হলে কি আসবে, নাহলে আসবে নিউমেরিক্যাল সেখান থেকে। এমনি সবার লেখা হয়েছে খাতায়, মৈনাক লেখা হয়েছে, মৈনাক মেহুলি, আমি লিখছি। আচ্ছা কমপ্লিট হলে বলবে। সায়নের লেখা হয়েছে, সায়ন গৌরব, তাহলে up to this whatever we have discussed, these are the terms. কি কি টার্মস তাহলে ডিসকাস করলাম, সিস্টেম কাকে বলছে, আইসোলেটেড, ক্লোজড, ওপেন সিস্টেম কিভাবে কি কি হয়, সিস্টেমকে ডিফাইন করার জন্য যে ফাংশনস গুলো লাগে তাদেরকে ক্লাসিফাই করা হচ্ছে স্টেট ফাংশন, পাথ ফাংশন। We have discussed about what are state function, what are path functions. সিস্টেমের প্রপার্টিজ গুলোকে ক্লাসিফাই করা হয় ম্যাক্রো অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মাইক্রোস্কোপিক প্রপার্টি। থার্মোডাইনামিক্সে আমরা কি নিয়ে ডিল করব, ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টি। সিস্টেমকে চেঞ্জ করতে গেলে, এনার্জি চেঞ্জ করলে কি হয় যে সিস্টেম ফ্রম ইটস ইনিশিয়াল স্টেট চেঞ্জ টু ফাইনাল স্টেট। কি কি মেথডে চেঞ্জ করছি তার জন্য ডিফারেন্ট প্রসেস আমরা ডিসকাস করলাম, আইসোথার্মাল প্রসেস, অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, এগুলো ডিসকাস করলাম। তারপরে কি ডিসকাস করলাম, every system has a definite amount of energy, যেটাকে আমরা কি বললাম, internal energy. And after that we have discussed that internal energy cannot be measured, but internal energy can be changed. কি কি করে চেঞ্জ করা যায়, either by supplying heat energy or by performing work. কি কি ওয়ার্ক ডান হতে পারে, আমরা দুরকম ওয়ার্ক ডান ডিসকাস করলাম, একটা হচ্ছে রিভার্সিবল ওয়ার্ক ডান, আরেকটা হচ্ছে ইরিভার্সিবল ওয়ার্ক ডান। রিভার্সিবল আর ইরিভার্সিবল ওয়ার্ক ডান থেকে, as I told you, you might get direct derivation or we are going to give you number of. So these are the terms which we will be using in thermodynamics. And now we'll start with the chapter. Okay? কি কি আছে চ্যাপ্টারে, ফার্স্ট আছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। এতক্ষণ কিন্তু আমরা টার্ম গুলো ডিসকাস করে গেছিলাম, এবার আমরা চ্যাপ্টারে শুরু করছি ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। First law of thermodynamics,
It's known to you all. What is first law of thermodynamics? আমি লিখছি, তোমরা দেখো সবাই জানো কিনা। Energy neither be created nor destroyed. Although it can be converted from one form to another. Known to you all, right? The first law, this law is known to us. Now we are going to do the mathematical derivation of first law. To derive the first law, mathematical derivation of first law. Mathematical expression of first law. Now, to discuss this mathematical expression, let us consider a system whose internal energy is equals to U1. So we have a system with internal energy U1. So what did I say? We have considered a system whose internal energy is U1. Now, on this system, we have supplied Q amount of energy as well as we performed W amount of work. Is that clear? See the sign convention. What did I say? I said that Q amount of energy is supplied. That's why plus sign. W amount of work is done on the system. Therefore, the internal energy of the system changed to U2. Is that clear to you all? So let me write. Now, if the system absorbs Q amount of heat and W amount of work is performed
on the system. If the system absorbs Q amount of heat and W amount of work is performed on the system, then the system has the internal energy Q2. Okay. Now, what did I say? Energy cannot be created, not destroyed. Therefore, U2 equals to U1 plus Q plus W we can write. Since energy cannot be created nor destroyed, this can be rearranged and we can write. Now we are rearranging to write Q2 minus U1 equals to Q plus W. Initial final internal energy minus initial, which we represent as del U, Q plus W. So this is the mathematical representation of first law of thermodynamics. That is, change in internal equals to sum of heat supply to the system and amount of work performed on the system. After this is clear, everyone? If it is clear, give me a thumbs up. Yes, ma'am. Tanmay, Gaurav, clear? Yes, ma'am. Mehuli, Shayon, Yes, ma'am. Moina, Yes, ma'am. Arshia, Yes, ma'am. clear, no? Acha. I'll start from Gaurav. Gaurav, now what will be the first law of thermodynamics? এরকম যদি হতো, system initial energy Q1 and changes to internal energy U2 by removing energy Q and performing W amount of work done. আবার বলছি, system A internal energy ছিল U1, changes to system B যার internal energy U2. কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে? এনার্জি ইজ বিং রিমুভড, হিট এনার্জি রিমুভ করা হয়েছে আর ওয়ার্ক ডান পারফর্ম করা হয়েছে। তাহলে ডেল ইউ ইকুয়ালস টু কি হবে? গৌরব, Ma'am, it will be minus Q plus ভেরি গুড, W. ভেরি গুড। তাহলে এটা ক্লিয়ার হচ্ছে প্রত্যেকের? সাইন কনভেনশন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে, খুব ইজি নিউমেরিক্যালস থাকবে। সাইন কনভেনশন বুঝতে না পারো একদম মানে বড় বড় রসগোল্লা পাবে। এখানে আমি ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছি কিউ অ্যামাউন্ট অফ হিট রিমুভ করা হয়েছে মানে মাইনাস কিউ হবে। তাহলে ইন্টারনাল ফার্স্ট ল কিন্তু তখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, চেঞ্জ ইন দ্যাট সেন্স টার্মিনোলজি বা সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, বাকি ব্যাপারটা সেমই থাকছে। ওকে, আচ্ছা, নাও উই আর গোইং টু রিলেট আরেকটু ছোট্ট পোরশন করে দেন উইল ফাইন্ড আউট। Now we are going to write different forms of first law. এরকম আমরা ডেলি ইকুয়ালস টু কিউ প্লাস ডাব্লিউ পেয়েছি, তাই না? W again we have studied already. W equals to minus
P final del V or P external del V. So putting this value, can we write del U equals to Q minus P final del V? Can we write this? Now, in isoporic process, isoporic process এ কি কনস্ট্যান্ট থাকে শান্তনী তন্ময় আইসোপরিক প্রসেসে কোন প্যারামিটার কনস্ট্যান্ট তন্ময় তন্ময় am I audible? Ma'am, can you repeat? আইসোপরিক প্রসেসে কি কনস্ট্যান্ট থাকে Ma'am, volume. চেঞ্জ ইন ভলিউম Yes. তাহলে আইসোপরিক প্রসেসে that means del V equals to 0. That means can I write del U is equals to QV? Everyone, can we write that for isoporic process? কারণ del V তো 0, এটা 0 হয়ে যাচ্ছে এই প্যারামিটারটা। Del U equals to QV, isn't it? Mehuli? Yes, ma'am. Okay. Now, if it is, this is in case of our irreversible process. For reversible process, del U equals to, already what we have got it, del U equals to Q plus W. আচ্ছা রিভার্সিবলটা পরে করি আমরা del U equals সেটা পেয়েছি for isothermal irreversible process, the isothermal temperature is not changed. If temperature is not changed, what is the value of del U? Can you tell me? For isothermal change, isothermal temperature remain constant. Then can I write del U equals to Q plus W equals to 0? Because temperature is not changing. Therefore, Q equals to minus W. So Q equals to, we got it already, W equals to minus P del V. So therefore, if I put the value, going to be minus plus B final minus B initial. Clear? Arshia, Moina, clear হয়েছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. আচ্ছা আর এটাই যদি
isothermal reversible process করি, same thing, del U equals to Q plus W equals to 0. Therefore, Q equals to minus W. Obviously now reversible, right? So Q equals to minus plus and reversible work done already we got it now. Reversible work done. This one. So minus is going to be plus 2.303 nRT log V final by V initial. .303 nRT log of V final by V initial. আচ্ছা, আমাকে কে বলতে পারবে বয়েলস ল পি আর ভি এর মধ্যে রিলেশনটা কি? মেহুলি, এই লটা পড়েছিলে? পি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভি। Ma'am, P equal to K. তার মানে প্রেসার আর ভলিউমের রিলেশন ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল না? হ্যাঁ ম্যাম। তাহলে আমি যদি ভলিউমকে প্রেসার দিয়ে রিপ্লেস করতে চাই, ক্যান আই রাইট 2.303 nRT log of P initial by P final লেখা যেতে পারে? Yes ম্যাম। Okay, now last is adiabatic change. For adiabatic change. Adiabatic change আমরা কি দেখেছি? Del Q or dq equals to 0. Now আমরা কি জানি? Del U equals to Q plus W. তাহলে আমরা কি পেয়েছি? Q equals to 0 পেয়ে গেলাম না এখানে? So therefore, del U equals to W adiabatic because Q is 0. Everyone clear? Shayan clear হলো? গৌরব, তন্ময় ক্লিয়ার হয়ে গেছে? তাহলে এবার আমরা দেখি কি কি টপিক আমাদের হয়ে গেল। দেখো, ইন্টারনাল এনার্জি আমাদের অলরেডি কমপ্লিট। এই জায়গা এখান থেকে আমরা কিন্তু আজকে করা আমাদের হয়ে গেছে। অ্যাডিবেটিক প্রসেস করা হয়ে গেছিল। ইন্টারনাল এনার্জি অ্যাজ আ স্টেট ফাংশন আমরা আগেই বলে দিয়েছি যে ইন্টারনাল এনার্জি অ্যাজ আ স্টেট ফাংশন ডিপেন্ডস অনলি অন দ্য ইনিশিয়াল স্টেট এন্ড দ্য ফাইনাল স্টেট, রাইট? তার জন্য এখানে লিখেছে দেখো, ইন্টারনাল এনার্জি বি দ্য ফাইনাল স্টেট ইজ দ্য ইনিশিয়াল স্টেট। ওকে, এবার এনার্জি কিভাবে চেঞ্জ করা যায়? we have discussed also in terms of heat, in terms of work done, in terms of work done. Work done কি কি হয়? আমরা already have completed adiabatic হয় as well as work done isothermal হয়। different forms of হতে পারে work done টা। Now mainly we are going to discuss two types of work done. আছে তার আগে বলে দিই, ফার্স্ট ল আমাদের পড়া হয়ে গেছে, এই রিলেশনটা আমাদের করা হয়ে গেছে। what is first of thermodynamics? that is done. আচ্ছা, এবার work done এ কি কি হয়? work done আমরা অলরেডি করেছি। work done in irreversible process, work done in reversible process. এবার ডেরিভেশনস গুলো আছে, ওখানকার ডেরিভেশনস আমাদের ডেরিভেশনস একটু হয়তো ডিফারেন্ট হতে পারে, আদারওয়াইজ all the derivations are same. এবার আফটার দ্যাট যে ছোট ছোট ইয়েগুলো করলাম আমরা,
প্রি এক্সপ্যানশনে কি হবে, del u equals to qv। তারপরে আমরা যদি ওয়ার্ক ডান আইসোথার্মাল হয়, যে আইসোথার্মাল চেঞ্জে কি হবে, del u সবসময় 0, তাহলে del u q plus w, ওখান থেকে ডিফারেন্ট রিলেশনস গুলো আমরা ডিরাইভ করলাম। যেটা আফটার দিস হয়ে গেল আমাদের। এবার এখান থেকে কি আসবে, এখান থেকে কিন্তু তোমাদের নাম্বার অফ নিউমেরিক্যালস, ছোট ছোট নিউমেরিক্যালস আসবে। এই প্রবলেম 6.2, 6.3, 6.4 তোমরা নিজেরা একটু দেখবে, আমি নেক্সট ডে কিন্তু নিউমেরিক্যালস করতে দেবো। এই অবধি আমাদের হয়ে গেছে। ওকে, আচ্ছা একটু কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন্স গুলো কিরকম আসে, যেটা আমি একটু আগে করেছিলাম, এই যে express the change in internal energy of the system. No heat is absorbed by the system from the surroundings, but work is done on the system. What type of wall does the system have? Heat is not absorbed, কিন্তু work done করা যেতে পারে। তাহলে কিরকম এটা হবে? So wall is, যেহেতু work done করা যায় কিন্তু হিট চেঞ্জ হয় না, wall is adiabatic। এই টাইপের কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন্স কিন্তু তোমাদের অনেকগুলো আসতে পারে। নাও হোয়াট ইজ ইউর হোমওয়ার্ক? যে অবধি আমার করালাম ক্লাসে, homework. Reading the topic we have completed and derive the relation. Solve the problems. কোন কোন প্রবলেম সলভ করতে বলছি, যেগুলো বই পড়ে দেওয়া আছে সেগুলোকে তোমরা একবার চেক করবে। ওই টাইপের প্রবলেমস আমি নেক্সট ডে করতে দেবো। প্রবলেম 6.1, দেন 6.2, 3, 6.1 to 6.4. Solve the problem 6.1 to 6.4. This type of numericals আমরা next day কিন্তু করব। ঠিক আছে?